Muy buenas tardes, amigas y amigos de William Nogales. Pues ya nos encontramos nuevamente en otro episodio más de El Cerco. Como pueden ver, mi compañero, hermano y amigo Gonzalo Sánchez, al cual le mando un saludo. Nuevamente pues atorado por el trabajo, las horas extras, y pues así es la vida en la frontera muchas veces para algunos de nosotros, así que no va a estar. Pero tenemos unos invitados que sinceramente son unos invitados de lujo esta noche, porque se nos viene el Festival Internacional, el Nogales International Film Festival. Se nos viene, ya empieza, ya arranca este miércoles con una serie de eventos muy interesantes. Pero para eso voy a presentarles a mis invitados de esta noche para que ellos mismos se introduzcan. So, again, welcome, Sam. Adam, thanks for joining us today and talking about the Nogales International Film Festival. So let's start and get it on. And so, can you introduce yourself, please? Okay, I'm Samuel Sanders. I live in Nogales, Arizona, just barely, right on the fence. And I don't know, should we start at the beginning? Yeah. How it happened? Yeah. Actually, I think that's a great idea. I know by fact that the film festival, it's been here for a few years, and it used to be the Santa Cruz County. Yeah, it empezó como histórico. Okay. There were so many movies filmed here over the last century, 130, 40, 50. In northern Sonora and in Santa Cruz County. So, I had been living between Nogales and Morelia, Michoacan, and I helped start the Morelia Film Festival, that was in 2002, and it's really become the biggest film festival in Latin America now. So that was really cool. But I sold my house in 2012, I think it was. From Morelia. In Morelia, and just then I was in Nogales all the time, and I had my business and everything, which takes a lot of time, but I was kind of wanting to do something else along with everything else. And so Linda Rushton, do you know her? Linda Rushton, yeah, sure. She's great, beautiful person. She asked me to help her out. She had started a film festival here that was one movie, one night. And so I jumped on it and said, yeah, sure, I'd love to. So we just started doing it as a historical thing. But then we kind of ran out of movies because, there weren't that many really correct. Westerns. And can imagine, you're saying that you were one of the co-founders for the Morelia Film Festival? Right. Oh my God, yeah. And that's huge. Yeah, it was huge. It was a dream team with the government, the impresario, the marketing guy, the intellectual girl, and I was the party guy. Giving glamour, making it a glamorous, cool event that everybody wants to go to because it's what film festivals are supposed to do, part of it. Correct. Yeah. And Sam, do you move to Nogales maybe not thinking about that you were going to do another festival? No, probably not. No. But because I know you do so many other things. You got a beautiful house with beautiful art inside. Yeah. And the business and everything, that takes a lot of time. But yeah, no, it was just I knew I was going to do something. I didn't know what. And then Linda showed up, so it turned out great. And then she left. I don't know. We did it together about 5 or 6 years, probably. Maybe more. I don't really have a concept of time, what happened when, but I know it happened. And then, and that was the Santa Cruz County Film Festival. And then we changed it to the Borderland, and then just trying to, it was always international because we always were kind of part of Nogales, Sonora, but we didn't do the film on the fence, which is pantallas en los dos lados. So that started later. I don't know how long ago. How long we've been doing the film on the fence? Probably 6 years or 7, maybe. Okay, that's when the
Southern Arizona Film Festival started, the That's Nogales when- International. Well, then we changed the name, to Borderland. Okay. And then, like I said, there weren't that many. There's some really great movies that were filmed here, Correct. but a lot that weren't. So we had to start branching out, and we went into immigration for a while and did a lot of fun movies on the fence on both sides. Showing the film simultaneously in both countries, and then there's a closed circuit television broadcast between the two audiences, so there's communication back and forth. Correct. It's all very symbolic of maybe. Yeah, it definitely is, and it's very symbolic to our community. Having it, my personal opinion. Having a film right there in the Cerco, something that represents division, that for that night, unites. I think Absolutely. Well, man-made barriers can't stop culture and art, and it's going to happen no matter what. Yeah, so wonderful, and I would say thank you for bringing this to our community. This beautiful, magical event for almost an entire week. Yep. And we will talk about more the closing event, because it's like a gala night thing, correct? Right. Yeah. So Adam, please introduce yourself, please. Sí, claro. Buenas tardes. Me llamo Adam Dalton. Vivo en Nogales, Sonora hace 3 años. Mi título es Coordinator Nogales International Film Festival in Arizona. Sí, and so basically my main role is to coordinate all of the fun things that go into hosting a festival, like finding, food, getting permits, speaking with local authorities, doing all like postering, doing media, all the kinds of things that go into hosting such a big event at so many different spaces over the course of a week. And by the way, I like to mention it because I am also part of the 0S3 movement, and Adam is our champion for the Nogales Half a Marathon. Oh, really? Oh, of course it would be. Yeah. So that's wonderful. Adam is another beautiful event that we put together just for the benefit of our community. And I think having that a couple of weeks ago, and now the film festival. Now we have and the people from our community have all these many options, but really quality, that can change lives. Yeah, it does, and change towns, because it's really giving a great image to both sides of the border, and showing that it's just a cool place. It's not dangerous, and is not just don't have to worry about anything. The line coming across the border is about the only problem, but And Sam, what will be the vision of the Nogales International Film Festival? What is the? Oh, well, it started really just to I think it was 2010, 12, in there. The border was getting such a bad rap, and especially in Nogales for some reason. They were just there was a lot going on, and so we just wanted to show them that it was just a safe place, and that it was a cultural place, and to come and enjoy it, because living on the border is kind of hard to explain. It's kind of an abstract thing, living in one foot in each culture, sort of, all the time. Yeah. Do you cross the border often? Yeah. Yeah. I go for dinner. I go out to go to the clubs, and I have lots of friends there. And I think a lot of us that live in the border are very used to that. It's like a very common thing to commute. Yeah. And it's always I think surprising to people when they say, "Oh God, I went across the line last night." Across what line? What happened to you? And I think that's the main reason that this festival is a binational, because also in Fuculta
is Faculta is very involved. very important. You know, and peace. they're doing an amazing job in Nogales. And I think they also Adams they have a coordinator over. Yes. Yeah. The person who is basically the me but in the Sonora side, who is handling all of that. Yes. Is that Correct. Alejandra? Yes, exactly. Yep. And she's doing a fantastic job. She's amazing. Yes. Something that I really like about it is, you know, these films of our students, local Oh, yes. students. That's another reason we started. Yeah, because Can you? with workshops, we started out with more. Well, there was always the main film, which was it wasn't happening at the moment. It was 2 or 3 years old usually, but we always had student films and workshops, and so we would try to get the producers and the directors to give a workshop for each film. And some of those are amazing. You know, I have the opportunity to see not a few. I think most of them, and they're amazing. You know, kids are doing a wonderful job. And then if they make a movie or something, we show it at the Cinema Oasis on the big screen. Wow! And so Can you imagine the feeling of that youth seeing his screen in a big screen? Yeah, it's really something. And one year, we had everybody do a 1 minute movie on their phones, just to let them know how long 1 minute is. Okay. When you're filming. And it is not that easy, huh? Sometimes. It's not that easy, no. And Just to do a 1 minute, you can maybe spend an entire day, huh? yeah, sometimes, yeah. Entire day. Yeah. And So- what else? This is a very important component. The student, Yeah, we're involved with the high schools. the high schools. Yeah. And how do you do that? Do you Well, the there at each high school, there's the person can't think of their names right now, but that were they were probably I think the art teachers and Okay. stuff like that. They were interested in film, and they were getting the kids interested. And both high schools made movies, and over the years, and so it just they were interested, and it was really cool to have them interested. and this is just high school coolers. Yeah, Yeah. yeah. And the Rio Rico and Nogales, Yeah. not Patagonia right now. Well, Patagonia was involved, and we did some films in Patagonia. Okay. And there was some movies submitted, like, occasionally, not too much, and of course, at the Cineteca in Faculta, and they do classes and workshops in cine, and so they're very into it also, and that's mostly high school. Okay. Okay, excellent. And Adam, we talk about the student movies, but there's international movies. Can you? Yeah, there's the submittal process. Basically, like we basically opened up like online saying, hey, you can submit your films to us to be screened at the film festival, and we sorted through literally hundreds of movies. There was a lot of interest, but movies came in from like Indonesia, from Russia, from France, from Spain. A lot of movies, obviously U.S. and Mexico based, but then even like Brazil and like other countries as well. Malaysia was big this Malaysia year. too. So yeah, we had films submitted not only locally from like from like Sonora and Arizona, but like all over, and it was incredible to see the interest, and like also to like how the festival itself now isn't necessarily Borderlands themed specifically, but it just has an overarching theme of trying to show movies that highlight human like connection, and also highlight regional filmmakers, and it's really interesting to see how the directors from those other countries have approached those subjects, and there will be quite a few international films screening that are not based out of Mexico or the U.S. With the globalization of the world, it's just like any other country is bordering. We can More or less, we can yeah. all be bordering, and this is our
particular border is symbolic of that. And what would be we talk about the vision, but the main goal of it, of this event? Well, a lot, I guess, entertainment, but just letting people know that there's so much happening in the rest of the world. And, trying to make the world a better place. Simple as that. I don't know what else to say. Yes. And And I think in a smaller way, I would say to like bring the world to Nogales and then bring Nogales to the world. Yeah. Because I think like all these films are completamente gratis, so like nobody has to pay to attend. So I mean, we really hope that everyone in the community, whether they're in Nogales, Sonora or Nogales, Arizona, are able to attend and experience these, films that they may never be otherwise able to experience, but then also people who would never experience Nogales or the La Frontera or like El Cerco, who would never do it otherwise, then they get to experience it too. So I think it's kind of both of those things at the same time. Yeah. And there's other borders in the world too. Exactly. Not, even crazier than ours. yeah, and I will take advantage that you said a few words in Spanish, and I know both of you are almost fluent in Spanish. Kinda. Yeah. Kinda. So Más o menos. más o menos. So, voy a decirlo en español. Creo que es un magnífico evento que sobre todo, otra vez voy a hablar por mi opinión propia, lo que he conocido yo del evento, ¿verdad? Es una gran aportación hacia nuestra comunidad, ¿verdad? De alguna manera viene a enriquecer esta comunidad fronteriza que, como decías, hay otras fronteras en el mundo, pero podemos ver lo único que es esta frontera, ¿verdad? Como otras, ¿sí? Y sin duda no me cabe ni la menor idea que un evento así enriquece una comunidad. Yeah. ¿Sí? It brings understanding, or it brings reality to what it really is. Sí, sí. Y a través del cine, ¿verdad? Que es lo mejor. Nuevamente les digo que yo he tenido oportunidad de ver, ahora sí que aventarme el día largo, y no precisamente porque sea parte aquí del edificio donde se va a volver a presentar, que de hecho les quiero agradecer que hayan escogido otra vez el GOC Building para hacer esta presentación, que es sobre todo la del domingo, ¿no? Que es desde 12 de mediodía hasta 8 de la tarde. Ya esta sería la segunda ocasión que lo hago. Y mira, me aviento todas las películas y me da gusto ver que viene gente que se sientan y ya no se van a parar, o sea, se van a quedar ahí, y nosotros tratamos de que esa gente pues esté cómoda, ¿verdad? A gusto. El año pasado hicimos palomitas, queremos volver a hacer palomitas, que vivan toda una experiencia, ¿verdad? Y que se vayan y que disfruten de... Vas a hacer entrevistas de mucha de la gente que viene para el festival. Pues, hay que hacerlo, ¿verdad? Definitivamente lo tenemos que hacer. Y también me imagino que va a haber esas presentaciones de los cineastas, de que van a poder estar y convivir con el público. Sí va a haber eso. Sí. Ahora. Pues está la apertura el miércoles. El miércoles. Yeah. A ver si nos pueden platicar un poquito de cómo va a ser el calendario. Sí. Se arranca el miércoles. El miércoles en la tarde, más bien como mixer, para todos están invitados. Y mientras que platicamos, yo voy a compartir aquí el calendario. Ajá. Okay. Y luego el jueves hay otro mixer en La Roca a las 4 de la tarde, antes del cine en el Cerco, que empieza a las 7. Ok. Y en estos mixers también está abierto al público. Sí, es el chiste que gente viene a conocer la gente que están metidos en el cine. Qué buena oportunidad. Productores, Es muy buena oportunidad. Todos que están trabajando también en películas. Y otra vez, hablando de los jóvenes, qué buena oportunidad, sobre todo para los jóvenes que se quieren iniciar en esto, para que tengan, ahora sí que
pues alguien que se dedica a esta industria, ¿verdad? Platicar uno a uno. Y el chiste de esto es que es realmente enseñarlos que todo es posible, echando ganas, ¿no? Sí. Si estás interesado en cine, ese es muy buen vehículo para conocer cómo funciona y cómo está la cosa. Y también quería decir que tuvimos nuestro primer éxito del Festival de Cine, porque parte de lo que hace un festival es unir la gente, el director con el actor, el productor, productores y cosas así. Sí. Y vinieron a filmar una película en Nogales, Sonora. Fue en Nogales, Arizona, Coyote. Lo estaban haciendo hace 3 meses. Con Mel Gibson, ¿verdad? Sí. Pues él está en la película. Okay, sí. okay. ¿Él era el productor de la película? Probablemente tiene algo que ver. metido ahí, Ajá, pero realmente empezó porque él quería, él leyó el guión y quería hacer una parte, pero estaba haciendo la película de Cristo en Roma. La segunda parte. No pudo venir al final de cuentas. Okay. Pero nosotros, bueno, la compañía de producción, fueron a Roma para que él pueda estar en la película. Y tuvieron que hacer un set de Nueva York y otro de Washington, D.C., en Roma. Sam, y esta, por ejemplo, esta película, ¿verdad? Que dices que se filmó hace unos meses atrás, ¿no? Es precisamente, tiene mucho que ver el Nogales International Film Festival. Sí, es como una ventana, como... Me preguntaste por qué el festival. Ajá. Y es para unir gente y para... Y promover nuestra comunidad. Para promover y para darles chances como en Morelia. Morelia es muy efectivo en este sentido. Sí. Fíjate, qué interesante eso. Supongo que dejó bastante dinero con muchas empresas al otro lado, entonces... Me imagino que sí. Vivieron y se quedaron en el hotel Sí, fíjate, cosa muy curiosa, donde filmaron ahí que estuvo Chishmarín, ¿verdad? Chishmarín es un mercadito que yo voy, o sea, me gusta mucho comprar el queso fresco de ese mercado, pues se me hizo muy curioso, ¿no? De que ahora va a estar en una película. y pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que este festival, pues, es esta antesala para que en ese momento los ojos del mundo pueden ver un poquito de nuestra comunidad. Sí, Coyote es un ejemplo de lo que viene, entonces. De lo que viene. Porque ellos también trajeron gente bastante famoso en lo que hacen. El director de escenarios, muy famoso porque él hizo los escenarios para Breaking Bad. Entonces había gente de mucha categoría. Metido, Sí. Entonces el 13 decías que arranca ese, y el 14 que tenemos, el 14. 14 es en La Roca. 14 en La Roca. Y qué buenos venues también, ¿verdad? Que es Salina y Los Dinos. Okay. Este es como una especie de documental, ¿verdad? Estaba leyendo. No sé, sí es como documental. Sí. Y luego no sé qué va a pasar después, pero nunca se sabe. Sí, Y luego viene el 15. El 15 es el de Leguizamo. John Leguizamo Does America es un documental con John Leguizamo y el otro película, el 15 es American Pachuco. Es una película con muy, ¿cómo se dice? Awards. Es una película buenísima. Sí. Ya reconocida internacionalmente, ¿a eso te refieres? Sí, tiene reconocimiento. Ya tiene premios también, ¿no? ¿O más? ¿Cuál? Sí. Pachuco, ¿no? Pachuco, sí. Y luego de los 3 hermanas. Y vamos a tener también pequeñas películas de jóvenes. Sí, todo el día aquí en el GOC. Todo el día. Y también en Cine Oasis.
de mediodía, ¿no? Hasta... Aproximadamente, yeah. En la tarde. Ok. ¿Y de casualidad han tenido oportunidad de ver alguna de esas nuevas películas de los jóvenes, ustedes? ¿De casualidad? Sí. ¿Sí? Sí. Hay uno que, oh my God, está increíble. ¿Cuál nos recomiendas, Sam? ¿Cuál? The Color of Light. The Color of Light. Ok, hay que apuntarla ahí. El color de la luz. Se trata de Legoretta, el arquitecto Legoretta en la Ciudad de México. Y cómo sus colores y cómo juega con la luz. Es fantástico. ¿Y ese estudiante es de dónde? Está estudiando en París, pero es de Ciudad de México. De Ciudad de México. Wow. Yeah. ¿Y alguna de las películas ya que están a otro nivel, como la que decías de John Leguizamo, cuál nos recomiendas, Sara? ¿A cuál le recomiendas al público que no se pierda? No se pierda. American Pachuco o Selena y los Dinos. Porque me encantan películas documentales, pero creo que otras personas piensan que es aburridísimo, pero me encanta esas. Todas las personas deberían van a los mixers y porque es una gran oportunidad para hablar con los directores y actores y es muy único y por ejemplo en el pasado trabajaba en el festival Sundance y es un gran festival de cine, pero en este festival el público no puede como hablen con los directores o actores y no pueden mixear. no y no es posible, pero además el festival es más o menos solo por personas ricas, pero ese festival es para todo. Y las personas deben hablar con los actores y directores. Es muy, muy único y especial. Había uno de los que no sé qué es, the submissions from the high school kids or from around the world. Was there one in particular that grabbed a hold of you? Oh, sí, pero es una película graciosa para mí. Es solo 1 minuto y es una película con Clint Eastwood en varios películas de oeste. Y es una muy, ¿cómo se dice? Pequeñita comedia, pero solo es 1 minuto. So we have comedies too. We have comedy. We have any kind of everything. Un poco de terror y todo. Excelente. Drama, excelente. terror, comedias, yeah. So like you say, Adam, and you invite the community to don't miss the mixers. You know, I think those are awesome, and you have awesome venues. You know, like to be in La Roca, maybe. You know, and have lunch there, or and know people, important people. What can you say to also the youth that wanna explore on film? What can you say to them? First of all, hay que ver the schedule of the workshops and va a haber pláticas también y cosas así en Infoculta y aquí en, no sé, en Cinépolis, Oasis. Oasis, yeah. Sí. Okay, so hay oportunidad. ¿Sabes cuál es el website donde pueden ver soas.com? Soas.com and I have it here. I will share it. I will share There it. should be a lot of information there, and then so Wednesday, Thursday, and then Saturday, my house will be open pretty much all day, and people can come and go. It'll be
like an open house kind of thing, and then we'll do the film on the fence, which is Tres Hermanas, and then the closing party afterwards. So again, the film of the fence will be on both sides, Yes. Everyone, yes. Three nights. Todas las películas. showing Sí. the same movie. Simultáneo. en Wow. los dos. Yeah. Ajá. Mhm. Y luego el closed circuit television, cuando hay un Q&A, lo pueden dar en el escenario en México, lo podemos ver en el escenario. So en you Estados got Unidos. public Yeah. and the other side, public this side. Yeah. And the interaction. And the close date is the 16th at the gala at Yeah. your house. Yeah. And that's about just to celebrate. Yeah, Yes. just to have a good party. Another mix, I think, great mixer also opportunity, Yeah, yeah. to new people and awesome. A lot of the people, the producers from Coyote are coming, and then some producers from Mexico City of the other 3 films. The Legos Amos representative is coming, but he's promised to come next year, Wow, and so so little by awesome. little. You have amazing cartelera, amazing people, and all this for our community. I think people from our community need to take advantage of this kind of events, and it's very important to people know this is a free event, all Gratis. ages, Todos gratis, yeah. todos gratis, todas las edades. Y ahorita mismo estoy compartiendo de social media, de website. Y le mandamos un saludo a Francisco y Oscar. No pudieron llegar. Yeah. No pudieron llegar, pero les mandamos un saludo y nosotros en lo personal les agradecemos por nuevamente darnos la oportunidad que al Go Building nuevamente pues sea pues un edificio que haga co-host también el Absolutely, festival. yeah. So, Es un lugar increíble que también da oportunidad de mucha gente de hacer muchas cosas. Entonces, Así muy es. interesante. Probablemente va a haber pláticas aquí también, ¿no? Yeah, okay. maybe yes. And last year we have some, so Yeah, hopefully yeah, we can have them again. Espero que sí. Sí, sí, sí. Pues algo más que quieran, do you want to add up that we were missing, something that we want to say before we... No, pues vienen a la semana de cine en los 2 Nogales. Solo quiero compartir. Eso es una oportunidad increíble. Si puede va al festival, do it. You have to. Just do it. Yeah, just do it. Don't worry. It's for el festival es para todo. We're all very approachable. It's Yeah, easy for everyone. it is literally for everyone. Like Sonora, Arizona, just even if you think oh, film festivals aren't for me, no, this is literally for everyone. You need to go if you can. Sí, y pues antes de despedirnos, les agradezco nuevamente su presencia y Al pues contrario. no, de veras que muchísimas gracias y nuevamente Sam, mira, yo desconocía que tú eras uno de los cofundadores del Festival de Morelia y pues siempre he sabido de él, no he tenido la oportunidad de ir, pero créeme que ahorita estoy diciendo, mira, está alguien muy importante de ese festival aquí ahora en nuestra comunidad que está haciendo algo pues Sí, pues maravilloso también y yo en lo personal digo, tengo que tomar ventaja de estas cosas que suceden en nuestra comunidad, así que nuevamente gracias y decirle a la comunidad que no se pierde este maravilloso evento. Nuevamente les repetimos, es totalmente gratuito para todas las edades. Se viene 13, 14, 15 y 16. Vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales más información de los eventos y todo lo que se viene, pero por lo pronto, pues, nuevamente, muchísimas gracias. Y nos vamos a despedir, pues, amigos y amigas de Willam Nogales, nuevamente muchísimas gracias por estarnos acompañando en otro episodio más del Cerco. Y pues nos vemos pronto y atentos, ahí vamos a estar compartiendo todos los pormenores, flyers,
películas que se van a estar llegando aquí a nuestra comunidad. Así que nuevamente muchísimas gracias y nos vemos pronto. See you on Hasta the luego. fence. Thank you.